innovations. There's no logic. There's no logic in taxing innovations at all. If you are giving mature enterprises tax holiday of 10 years, how can you tax infant enterprises? There's no logic at all. Omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Museveni bino yabyogera ku mukolo gwa wiiki ya sayansi mu ggwanga ku kisaawe ky'amefuga e Kololo bwe yali alambula ebyo abayiiya bye bayolesa. President Museveni yawerekerwako mukyala we Janet Museveni era ngono ye minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo mu ggwanga. Wiiki ya sayansi ekola ng'omukutu omukulu okulaga ebikulu Uganda byetuuseeko mu bya sayansi, tekinologiya n'obuyiiya, si ku mutendera gw'eggwanga kwokka wabula ne ku mutendera gw'ensi yonna. President Museveni yakakasa abannasayansi nti gavumenti ejja kubawa obuwagizi nga kino kigenda kutumbula obuyiiya n'okuyamba mu kukyusa eggwanga mu mbeera z'abantu n'ebyenfuna. Knowing yourself, to know yourself, who you are. How are you made? How do you function? And then knowing your environment and using it to solve your problems. That's what science is about. Ku ludda olulala, Pulezidenti yasiima bannaddiini olw'okugatta omulimu gwa Katonda ne sayansi era n'okussa essira ku sayansi kubanga buli kimu mu bulamu kyekuusa ku sayansi. Linking God's work with science and emphasizing science, because science, this wind, this is science. Who created the wind? Am I the one who created the wind? Or is this the scientist? It is nature. And nature is God. If you believe in God, you must believe in science. Minisita w'ebya sayansi, tekinologiya n'obuyiiya Dr. Monica Musenero yategeeza Pulezidenti nti ekitongole ekyakulembera kikulu era kye kivuga enkulaakulana mu byenfuna ya Uganda. They saw science as something in a university lab and they didn't see it as a product on the market that brings in taxes, that brings in revenue, that creates jobs. So we have developed that now. I can in 2 minutes communicate to anybody the role of science and the steps that we go through to make sure that it touches the economy, and basically it's the way that we are going to get the qualitative leap. President Museveni asimba nnyo essira ku kintu ekikwatagana n'ebyemizannyo. Sabbiiti kikubya mabega yasinkana bannabyamizannyo abakiikira eggwanga Uganda ku mitendera egy'enjawulo omuli abadusi wamu n'emizannyo emirala omuli okusamba omupiira, okubaka n'omuzannyo ogwa volleyball. Yasisinkana abantu bano emizannyo egyali e Hungary, Uganda yakiikirwa bulungi ate n'egya Fiesta Games egyali mu ggwanga erya Rwanda. President yasinzirawo n'agamba bannange okweyisa obulungi n'okutya Mukama ebyo ebintu ebiri bikulu nnyo era bitambula bulungi n'omuntu ayagala okutumbula ekitone kye bwe kituuka ku nsonga z'ebyemizannyo. N'agamba okunywa omwenge, ebintu by'okubeera mu nsonga z'abamalaaya eyo ebyo ebintu tebikolagana na muntu nga munnabyamizannyo. Empisa kikulu. I want to welcome you all to this State House luncheon in honor of our patriotic sportsmen and women who have brought us such great pride as a nation. Uganda esangiza n'etimuzannyo mu byemizannyo
si wano mu ggwanga wokka oba ku lukalu lwa Afrika wabula ne mu nsi yonna. Mu buufu obwo Pulezidenti Museveni wamu ne mukyala we Janet Museveni ng'ono ye minisita y'ebyenjigiriza n'emizannyo baasembeza abamu ku baddusi b'embiro n'emizannyo emirala ku kyemisana mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe. Bannamizannyo bano mwalimu abo abeetaba okuvuganya ku misinde gy'ensi yonna egyali mu Budapest World Athletics Championships egyayindira mu Hungary wamu ne ttiimu z'amasomero ga secondary ageetaba mu mizannyo gy'omukago gwa East Africa Federation of East Africa Secondary Schools Sports Association. Pulezidenti Museveni yayizaayiza amatiimu agakoze obulungi ku lwa Uganda mu myaka egiyise. I want to congratulate the teams that have been doing well for Uganda in the past years. In the recent past, you have just heard of the performance in Oregon, in Budapest, now recently in Rwanda. Before that, we had Tokyo, where we watched the Olympics. So I really congratulate you. Omukulembeze yagamba nti ebyemizannyo byadirira nnyo mu ggwanga olw'ebifuzo ebyalimu obusambattuko ng'era kino kyaleetera n'ebyenfuna okugootaana. Pulezidenti Museveni yasemba ekiteeso ky'okuzimba ebizannyiro ebisaamusaamu mu buli zooni mu Uganda. Kino kisobozese okukulaakulanya ebyemizannyo okuva ku mitendera egya wansi. I am an old sportsman and a sports enthusiast and some sort of sports historian. But from the history, it's not only the long distance runners. As you hear, Akibwa was a sprinter. Ku ludda olulala, Pulezidenti yagamba nti ebyemizannyo birina kinene nnyo kye byongera ku ggwanga Uganda. Secondly, discipline. Omwenge, alcohol, owamalaya, promiscuity, fighting and all that, they don't go well with sports, of course. Omukulembeze era yagumya ababadde batannafuna nsako yaabwe okuva enkola eno y'okubawa ssente lwe yatandika nti bagenda kufuna ensako yaabwe mu bujjuvu. And now, lucky, we are talking to rich people. Because whoever has been diverting the money has been storing the money for the beneficiaries. Because now we are going to pay them the full amount of what they didn't get, they will get. Yayongerako nti abo abakola obulungi mu byemizannyo basaanye bakatibwe ku bitongole nga poliisi, amagye, amakomera n'ekyo ekikwasaganya eby'omu nsiko ekya Uganda Wildlife Authority basobole okufuna omusaala ne bwe gubeera si munene nnyo. I ordered that everybody who is doing well in sports should be recruited into the prisons, into the police, into the army, into UWA. Pulezidenti Museveni yasuubiza bannabyamizannyo abawala n'abalenzi nti buli zooni y'ebyemizannyo mu ggwanga yakufuna bbaasi kisobozese okwanguya ku ntambula yaabwe. Ku lulwe ye Maama Janet Museveni yeebaza bannabyamizannyo olw'omwebaka n'olw'okuteeka Uganda ku mapu ssaako n'okugiweesa ekitiibwa. This afternoon, we gather here to exalt the name of our Lord as we celebrate the team of 20 athletes who represented Uganda at the World Athletics Championship in Budapest, Hungary, as well as the teams from the Federation of East Africa Secondary School Sports Association who represented Uganda at several international games. Maama era asaba bannabyamizannyo okukola ennyo Uganda ebeere ku ntikko mu byemizannyo si wano kusemazinga wa Afrika yekka wabula ne mu nsi yonna. The World Athletics Championship hosted 195 countries, and Uganda was ranked the 11th out of the 39 countries that won medals.
It is worth noting that Uganda ranked higher than renowned countries, some of which have been mentioned already: Australia, Greece, Japan, France, and China. And for that, all honor and glory go to our God. Ku mukolo ogwo, Joshua Cheptegei ne Victor Kiplangat basiimibwa. Mama Janet Museveni yagamba abakwasaganya ebyemizannyo okuwenkiza mu kusiima ttiimu ezazanya mu Federation of East African Secondary Schools Sports Association era ne ziwangula. Mama Janet yali musanyufu okubuulira abagenyi baabwe nti omulimu gw'okuddaabiriza ekisaawe ky'e Namboole gugenda bukwako. Amasomero ataano agaweebwa emidaali nga gano ganya muganne wa Gakendo mu byemizannyo mwalimu St. Mary's Kitende, Kibuli SS, St. Noah Girls Secondary School, Kawempe Muslim SS, ne Buddo SS. Programu Agafa Embuga ekyagera mu maaso kyali ku TV eggwanga. Njagala okwebaza okubanga tukyatambula ffenna. Sabbiiti gye tukubya amabega President Museveni yasinkana bamusiga nsimbi ab'enjawulo nga bano boolengera wano mu kifaananyi bamu ku abo abawumye omutwe mu nteekateeka ey'okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi mu kkuumiro ly'ebisolo erya Kidepo Valley. President Museveni yakkiriza era n'abawa olukusa n'abategeeza nti kakati mugende mu maaso n'okuzimba ekisaawe ekyo, naye temutaataaganya mirembe gya bisolo bikuumibwa mu kkuumiro eryo. Emboozi ngikuleetedde. Mu weekye gye tukubya amabega President Yoweri Kaguta Museveni yasisinkana abakungu mu kitebe ky'ebyobusuubuzi mu Sharija, nga kino kyakulemberwa ssentebe w'ekitongole ekyo His Excellency Abdallah Sultan Olois. Esisinkano eno yali mu maka g'obwa President mu State House Entebbe. Oweekitiibwa Abdallah Sultan n'ekibinja kye bannyonnyola President ku nteekateeka ezituukiddwako mu kuzimba ekisaawe ky'ennyonyi mu kkuumiro ly'ebisolo erya Kidepo Valley National Park. President Museveni yasemba enteekateeka eno wabula n'ajjukiza abagenyi be bamusiga nsimbi obutataaganya nfo za nsolo mwe ziwangaalira wamu n'obukuumi ku zo. President yabasuubiza okubasonyiwa omusolo mu bbanga lye banaamala nga bazimba pulojekiti eno. President Museveni era yeeyama okukunga abalina ebisulo by'abagenyi wansi w'ekitebe kya Uganda Hotel Owners Association okuzimba wooteeri mu kitundu ekyo awanaasula abasaabaze abakozesa ekisaawe ekyo. Oweekitiibwa Abdallah Sultan yagamba President Museveni nti ekisaawe kino nga kiggiddwako engalo kijja kuba n'oluguudo lw'ennyonyi oluweza mita 350 nga kuno kusobola n'okusitukirako ennyonyi ennene ng'ekika kya Boyenge 277. Sharija ng'ekibuga kikwata kifo kya kusatu mu kubeera n'abantu abangi mu nsi z'Abawarabu eziri wansi wa United Arab Emirates, ng'ate Dubai yeekulembedde n'eddiirwa Abu Dhabi. Abaganda balugera nti akola obulungi asiimibwa. Nabwe kityo omukulembeze gwanga His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni yasiima Reverend Sister Maria Richard Nayiga n'omudaali ng'ekijjukizo ekyameefuga olw'ebintu ebirungi byakoledde eggwanga Uganda okuviira ddala mu mwaka gwa 1962. President Yoweri Kaguta Museveni ku Lwokusatu lwa wiiki ewedde yawa Reverend Sister Mary Richard Nayiga ekirabo ky'omudaali ogwalimanzi ogw'ekijjukizo ky'ameefuga ga Uganda ag'emyaka 6 mu maka g'obwa President Entebbe. Omudaali gwalimanzi ogw'ekijjukizo eky'ameefuga ag'emyaka 6 ogwaweebwa Reverend Sister Nayiga okumusiima olw'obuweereza bwe obw'enjawulo n'obwesigwa eri eggwanga okuva mu 1962 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'Okumi 2022. Reverend Sister Nayiga yalina okufuna omudaali ogwo ku lunaku lw'ameefuga mu disitulikiti y'Ekitugumu ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'Ekumi 2023, naye teyagenda ku mukolo olw'embeera ezimu eziteewalika. Mu mukolo guno President Museveni yasiima Reverend Sister Nayiga olw'okuweereza Uganda n'obunyiikivu. Reverend Sister Nayiga omuzira kisa yazaalibwa emyaka 84 emabega ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omukaaga mu 1939 mu disitulikiti y'e Kasenyi Mubende. Yatuuzibwa ku bwafaaza mu 1971 era nga mu kiseera kino yawummula mu kigo ky'Eggogonya.
Program Agafa Embuga ekyagenda maaso. Ekifaananyi ky'olaba kya President Yoweri Kaguta Museveni ng'asinkanye abantu mu disitulikiti eya Amuru ku nsonga y'abalaalo. Mu nsinkano eno President yasinzireyo n'ategeeza abantu abalunda ente naye ng'ente zino tezeetooloddwa bbugwe. Kitegeeza nti ente zino oluusi ziwaguza ne zigenda ne zoonoona ebirime by'abantu. Ekyo yalagira DPC, UPDF Division Commander, RPC, n'alagira ne Minister wa Northern Region ow'obukiikakkono bw'eggwanga n'agamba nti ekyo mukinoonyerezeeko. N'aba weeks 3 atalina bbugwe naye ng'alunda ente. Wiiki 3 nga baamusa ekitundu. Emboozi tugireese. I can see about 5 points. The first one is the destruction of crops. This is a very serious offense. Therefore, to have people destroying people's crops is totally not acceptable. And therefore, I just want to cross-check briefly, but it's clear that if you have got cattle which are in an area which is not fenced, then obviously they are liable to cause damage to people's crops. I am going to have a final meeting with the two opinions, the ones who were for the immediate eviction of the Bararo and the ones who were going to say go slowly, as the minister was saying. I will have another meeting in Entebbe and we conclude. But in the meantime, we cannot wait for, as far as these ones are concerned, who have got cows in a non-fenced area, they must go immediately. Secondly, the ones who are in government lands. Like the land of Lakang, which I bought for the project. The Aswa Ranch. All government, they must leave. I give them 3 weeks to hire trucks and take them to wherever they take them. I would have confiscated the cows themselves. But let them take the cows and sell them and do whatever they want to do. Now, that leaves, that does not deal with the issue of ownership. Whether you bought, whether you rented, we shall handle that later. Because whether you bought or you rented, you have no right to destroy my crops. Finished. I would ask the Minister of Justice who is here and Attorney. I have already asked them actually to draft a law criminalizing this type of nomadism. They must all go, and I give them 3 weeks to leave. And they should not go to invade other areas of Uganda. They should go either sell the cows and get money and settle, because they have already got free money by grazing. Let them sell the cows and go and do other things. As long as they are not in a fenced area, go, please. Now, if there are people who have fenced their land, where they are, where they are renting, and fenced properly, not just, then those ones can wait until we discuss it, because we are going to discuss it in more detail. That is the second issue. Program Agafa Embuga njagala tugiwunzike n'emboozi ery'ekkolero erya Harris International. President Museveni sabbiiti zetukubya amabega yasiima emirimu egy'enjawulo egikolebwa ku kkolero eryo era n'asiima ssentebe wa Harris International omukulu Yassa Ahmed olw'ettofaali ly'atadde ku byenfuna by'eggwanga. Ekkolero lino gye njogerako President Museveni bwe yali alirambula baamulaga ebintu eby'enjawulo ebikolebwayo omuli ebyokunywa ebikolebwa mu bibala eby'enjawulo nga kw'otadde n'obumpwankimpwanki ate ne kizuulibwa nti bannayuganda bangi mwattu bafunye emirimu mu kkolero eryo. Yemboozi gy'olaba.
enkuba efudde emba ensangi zino mu bitundu bya Kampala ne walala mu ggwanga teyalemera President Museveni kuubako lubi lwa bigere e Kawempe-Tula mu kkolero lya Reham eriri wansi w'ekitongole kya Harris International. Ekkolero lino likola ebyokunywa nga soda n'amazzi wamu n'obwokulya obwangungu nga obusukuuti, kuki oba buyite obumpwanki. Mu kutuuka pulezidenti yalambuzibwa ekkolero lino era n'asiima enkola yaalyo erya bubu obagamba nti zimba Uganda ng'ogula ebikoleddwa mu Uganda. Economy. We knew that Uganda had big potential, not only for the 3 C's and the 3 T's, but for many other things. That's how, for instance, we have transformed Uganda into a big dairy producing country. Very soon we shall overtake many of the countries in the world which produce milk and milk products. Then beef, then maize. Maize was not a commercial crop. They have been frustrated. The fruits have been rotting on the roadside. But now, Yasiri has linked us with the internal market and the regional market. President yeebaza abakulira ekitongole kino era n'abasaba baleetere bannaabwe abalala okusiga wano ensimbi. So therefore, I thank you and congratulate you. You go and tell all the Lebanese to come here. Yes, ssentebe w'olukiiko olufuga kampuni eno eya Harris International Mwami Yasa Ahmed yagamba President nti Harris International etuukirizza bye yasuubiza mu mwaka gwa 2017 bwe baatandika ekkolero lino okwongera ku bikolebwa mu ggwanga n'okuwa bannayuganda emirimu. Yes, Your Excellency, we just want to show you that we have fulfilled what we have committed to you in 2017. And this is the witness, what you can see here in Tula. Since 2017, our workers number was 1,380, now is 2,000 workers directly and 5,000 indirectly. Excellency, those are some of the 1,600 staff directly employed here at Harris International. So, Your Excellency, these are just some of the 1,600 who are employed here. Yagamba nti kampega wano ensimbi ezisigiddwa mu kkolero lino zikununkiriza obukadde bwa dola za America 10 beddu. The total investment for what you can see here is almost 100 million US dollar. I have made a commitment in Kawempe in 2017 that I'm going to target 150 billion shilling in tax revenue, and I wanted to let you know that in 2022 we have achieved that. Butereva eggulire eryo erya kampuni eya Harris International yerifundikidde programu yaffe y'olunaku olwaleero Agafa Embuga. Njagala okwebaza okubanga tambudde ffenna ate n'okufissa akadde okubanga obudde bwe buti wabuwaayo ku TV eggwanga tube nga tukutegeeza ensonga eziba zikoleddwa omukulembeze eggwanga ku mitendera egy'enjawulo mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Nze Jethro Kasaigi nkusiibudde.
inspiring Uganda.